И всем привет, с вами Darseed, и добро пожаловать на трансляцию по игре Hogwarts Legacy, 4-я часть. Как всегда, напишите, все ли видно, все ли слышно. Так, ну вроде работает. Звук, картинка есть. Так, сейчас FPS подрубим. Так, что мы делали в прошлый раз? Мы, значит, пошли по каким-то квестам, на какой-то пещере лазили. Нашли еще какой-то там... мы открыли еще таланты. Теперь качать перки можем. Вот. Так. Сказал бедняк. Так, еще раз квесты. Где задания? Так, полет на метлах. Нет. Раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Раздобудьте зелье Максима и Дурус и одновременно испытайте их в деле. Депульсо награды. Хитроумные ключи. Так, понятно. Сумятица из-за сладостей. Найдите статую одноглазой ведьмы. Коридор 3-й этаж. Давайте... начнем. Давайте, знаете что? У нас таланты, да? Не то. Я предлагаю как минимум один талант сейчас вкинуть в еще одну панель навыков, чтобы у нас попроще было с этим делом. Так, да, вот у нас есть еще одна. То есть первое это у нас всякие условно боевые, а вот во вторую пока запихнем все остальное. Всякие вспомогательные. И будем переключаться. Revelio. Че? Так, куда мне надо-то хоть? Пойдем по квесту из сладостей. Нам один из Уизли просил найти тайный проход. Пойдем искать. Он должен нас привести в магазин Сладкое Королевство. Не надо будет натырить чего-то. О, вот и один из ключей. Так, куда туда полетел? This looks like the right statue. Now, what was the password? Так, а куда полетел этот ключ? Revelio. You should see your face!
Нет. В жабу лезть мы не будем. Тоже что-то непонятное. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Это вроде ж этим же одним из этих заклинаний тогда открылось. Ой, не то. Incendio. Так, ладно, ключ я потерял. Идем обратно. Может, наверх? Тут тоже нету ключика. Ну и ладно. Потом когда-нибудь найдем. Revelio. Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? Revelio. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. У меня есть заклинание. Не то. Reparo. Блин, реально это самое офигенное заклинание. Revelio. Просто лучшее. Ну и, наверное, еще заклинание отпирания замков. Да. Спустились. This castle will never cease to surprise me. Согласен, тут, блин, столько всего на квадратный метр. Ну, предположительно. Incendio. И кто-то предусмотрительно светильники тут разложил. Шарфик надыбали. Новенький. 42. Интересно, что значит ячейка характеристик? Incendio. Accio. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? If I could lift this platform, I think I could get it to work. Чё, подожди, а если наверх?
Leviosa. Going to have to get past this. Там сокровище. Рябиновый отвар. Ты гля, лягушки. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Чё б так не рыбачить, да? Levioso. Accio. Levioso. Reparo. Levioso. Incendio. Тут все паутина, это заросло. One more to go and I'll make it across. Reparo. Levioso. Something is getting in the way of that platform. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Accio. Levioso. That did the trick. Погоди, а что, можно там по-другому, получается, пройти? Да как ты не допрыгнул-то? Revelio. А тут пещера, оказывается, есть. Нет, тут не пройдешь. Revelio. This must be the way out. Рыба, конечно, странно себя немного ведет. Ну да ладно. I need to find a way to open that gate. Так, подожди, а что тут? Incendio. Something smells sweet. Must be close to honeydukes.
Ну, золотишко. Немного, но тем не менее. Кстати, а мне нужно к телеконцентрации, да? Максимум у меня есть Эдурус, у меня есть... Нет, у меня есть только Эдурус, у меня максима нету. Фокусирующее. Надо будет купить. Итак, я таки пробрался в... Honeydukes. Сладкое королевство. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Неизвестный предмет для спины. А что мне с ним делать? Надо было сначала в этот пойти. В магазин распродаться. И что тут дают? Да я не знаю, что тут дают. Revelio. Сейчас будем смотреть, что тут можно найти. I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. И такие без палева выйдем, да? Нормально. Еще захаваем пироженку. Вот он успех. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. I'd say that looks as if it was made О, for это you. же этот... Нет, тихо, не покупать. Это же маска Ганнибала Лектора. Местный вариант, так сказать. I'd Меховое say that looks as пальто. if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. Элегантная форма жилета. Ну блин, ну чё он? Не видно, что там за штаны. I'd say that looks as if it was made for you. Школьная форма старосты. Ну там типа пиджачок. Слушай, ну 200 монет, давай You won't be купим. Чё? disappointed. That's a Gladrag's promise. I Посмотрим. suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Блин. Не то. Так, что мне? Форма старосты, да? Ну вот так. А вот это можно... О, в пиджачке.
Plenty for your perusal today. Take your time. Надо еще к этому сейчас к зельевару зайти, у него зелье посмотреть. Это, по-моему, куда-то сюда было. I saw what you did. I have no tolerance for Revelio. Hand them back. And what back, sir? Кому-то прилетело. Что это за бист? Это пальто было такое. Так, мне нужно Do you let me know if I can be of any еще раз Максима и фокусирующие. What can I do for you today? Не, а мне можно готовое, пожалуйста. Фокусирующее изделие одну штуку взять. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Так, Farewell for now. изделие есть. Есть. Задача профессора Шарпа. Раздобыть фокусирующее зелье. Ну, что-то оно, видимо, сделало. А мне просто надо по факту их принять, чтобы... Excellent. Я стал каменным. Так, полет на метлах. Секретные комнаты. Выручай комната и зал картографии. Подожди, а где этот узли? Большой зал. Надо бы открыть там телепорт. Aha! He has a special knack. It's tormenting Professor Black. Lumos. Бля, сидят, хомячат тут все. Revelio. Где-то наверху, что ли? Lumos.
Да, нам так не учиться. Жируют, блин. Revelio. What are you up to now? Где он полетел уже? Lumos. А, вот. Revelio. Incendio. Так, а с другой стороны была секретная комната. Кстати, а я могу просто сесть поесть тут? А, фу, это Слизерин. Тюля, так не прикольно. Нельзя взаимодействовать. Прям неинтересно. Что за этот стол нельзя там поесть, сесть, поесть, так сказать. Так, первое, 24, это 7. А гидра это сколько там, 9, по-моему, да? Ну да, тут 10, с нуля 9. 7 это 16. Это 8. Это паук. Так, а второй у нас 14, 11 плюс сова 0. Значит, нужен Горыныч. Неизвестный предмет для... А что значит неизвестно? Как его сделать известным? Отнесите предмет в выручай комнату, чтобы узнать его качество. Зашибись. А где мне эту выручай комнату найти? Она, наверное, скорее всего, откроется после какого-то этапа прохождения игры. Таланты пока не раскидываю. Не знаю, во что их реально раскидывать. Надо будет думать. Поэтому пока копим. Так, Hello again. Were you able to get to Honeyduke's? Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them! Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Летучего пива? Что-то мне кажется, до добра это пиво не доведет его. Так, мы же типа в этом. В Хогвартсе можно пиджачок-то и снять. Ну, в смысле пальто.
Как раз в пиджачке будем. Так, далее. Хитроумные ключи, это понятно. Посетить занятия по зелеварению. Это где? Это куда и зачем? Так, это у нас что это такое? Читальня, тайная комната. Понятно. Куда тебя? Центральный зал. Класс зельеварения. Сейчас будем вунш-пунш варить. Is so intimidating. How are your assignments coming along? Да ничего, путем все. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Так, где это до пульса? Отталкивает многие типы объектов и врагов с довольно значительной силой. Хотя эти чары не наносят прямого урона врагам, но самих врагов и объекты можно запустить друг в друга, что будет иметь сокрушительные последствия. Также полезно использовать для отталкивания и вращения объектов, если в этом есть необходимость. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent teacher. Ну, тема чё. Так, ну а теперь пойдем летать на метлах. Who do you think will fall from their broom first? Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Boo! Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you.
Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. Вверх. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Так, как этим управлять? For your Используйте у вас, first lesson, fly чтобы through двигаться в each ring определенном in the направлении. courtyard. Do take Ctrl-пробел, care. чтобы The подняться или brooms are снизиться. school property. I want them returned in one piece. Ага, мне надо через кольца пройти. Wish I had my own broom. Ah! I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds. For more of a Удерживайте Shift, challenge. чтобы двигаться быстрее и начать полет вперед. What a view! Hello. Nice day for a flight. Ha! Good. I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Надо где-то метлу стырить. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Это еще что было? Кракен? Ой. Провтыкал. Made it! Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Нам, по сути, что, Nice to просто get за ним above it all, следовать, isn't да? it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it! You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett.
That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Да мы всего лишь достопримечательности, так сказать, посмотрели в окрестности. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Gryffindor should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Запрещенные заклинания. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Так, первое-наперво главное. Запрещенные заклинания. Наверное, сейчас нам этот профессор Уизли откроет вручай комнату. Так, где эта зараза шипела? Вот она. Да чтоб ты провалился. А, вот же. Гаденыш. Так, еще один жетон. How nice to see you, my young friend. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Sebastian, it's been a while. It has.
Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Давай, веди. There's a secret passage just here. It's well disguised. Вопрос на миллион. А я-то откуда они How знают? did you find this place? Если он это мне не говорил. Gaunt. He named it the Undercroft. Revelio. I used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. No. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. Так, а где заклинание-то? А, вот Конфринго. Дальнобойная вспышка, которая наносит урон при попадании. Пораженные цели поджигаются и продолжают получать урон в течение нескольких секунд, во время которых дополнительные попадания приводят к огненным взрывам. Блин, может надо сразу все остальные тоже открыть. Панельки. Best to keep intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio.
Nice work. How's it feel? That's it. I think I've got Well it. done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Не хочу навязываться. If your sister is unwell, she may not want visitors. Meeting a new student will be precisely what she needs. Trust me. She misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Very well. Let me know when and I'll meet you. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Я пока не могу рассказать тебе все. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Кажется, Hello, нас Sebastian. спалили. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Мне показал Себастьян. Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Не нужно угрожать. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Где эта обезьяна летает? Так, требуется доставка, лютное испытание, хитроумные ключи. О, выручай комната. Вот это нам и надо.
Professor Weasley? Ага, да, на месте. Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. О, я могу This все presents взорвать. the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's Ну, move on. взорвать было бы эффектней. Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Так, исследовать, выручай комнату. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Accio. Пока полутаемся. Просто Revelio. дело. Accio. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! Спокойствие, я свой.
No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Да, охранник из тебя еще тот. Revelio. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Подожди, а что с этим делать? Ой, не то. Revelio. Revelio. А как сюда попасть? Accio. Incendio. Levioso. Черт его знает, как туда залезть. Levioso. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Так, идем на свет. Видимо, здесь и будет наша выручай комната. Yikes! Careful! Huh?
Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определений. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. Так, у меня есть пару вещей. Но только очки стоили внимание, все остальное оказалось барахлом. Зато у них есть характеристика защита некроманта 1. Снижает урон, полученный от инферналов. А здесь повышает урон, наносимый проклятым целям. Легендарный бронированный костюм. Внешний вид. Ну, еще куда ни шло. Ну, слушай, под пальтишко еще и ничего так.
You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Колдовское заклинание. Так, ну давай. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так. Травология. Это, видимо, один и тот же, просто в разном этом. В разном скинчике. Там ботанический скин. Эклектичный стенд. Ну, готишненький самый прикольный пока. Короче, я походу могу строить в пределах. Не, лень, здесь тоже могу. Получается, сюда не могу выйти за пределы вот этого квадрата, а сюда могу. И сюда могу. И сюда могу. Походу, только здесь какая-то проклятая зона. Допустим, вот тут его бахнем. Так, мне нужен стол для горшков.
Да, хату наконец-то обустраивать будем. Так, это что? Готический. Нам же готический, у нас же в готике все. Потом перемещать. Ну, это понятно, но все равно. Так, а каким этим его? Well done. Давай вот так. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Мне бы хотелось побольше узнать о Дейке. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Заклятие трансфигурации можно использовать где угодно. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. У меня вроде есть. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Так, начинаем ремонт. Кстати, а что тут? Revelio. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Так я же его вроде знаю уже. Так, наколдуйте предметы для украшения стен, наколдуйте предметы для украшения пола, по 5 штук каждого. Нюхлера и ведьма. Портрет. Это ж в этом, в магических тварях эти нюхлеры были. Они вечно воришки такие, все тырили. Портрет нет. Надо изображение. Давай вот сверху Феникс, а снизу вот так.
Так, мне нужно еще 2. А, то есть картины, короче, надо в сундуках искать. А, ну хотя внешне обязательно картина только. Так, предметы на стену. Средства для содержания. Это что такое? Стол определения. А, ну это у меня уже есть. Доска для квиддича. Ну, пускай валяется. Так, теперь нужны какие-то украшения для пола. Так, ну ковер надо. Какая-то полка для книг. Good work. Shall we move on? Ну давай. Давай дальше, что там? I've conjured everything I can. What's next, Professor?
I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так, новое заклинание. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Изменить цвет. Что-то не особо пока это применился новый цвет. Так, ладно, где-то вот этот стол. Так, нет, подожди, не то. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Да потом уберу, сейчас надо просто все это понаставить, типа, чтоб всякие квесты делать. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Так. Ну давай близость к природе. I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference.
Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Wonderful. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. А если холодный лунный to свет, feel as if it's being lit by the тут moon. метлы дают. Oh, sounds perfect. А, ну он такой полумрак. Не, лучше, чтобы светло было. I'd like to... А таинственный I'd like полумрак. the room to... Oh, sounds perfect. I'd like to ask you about... Of course. I'd like the room to feel... Oh. Да, так лучше, пускай будет светлое. Там мопед голимый для нее и стойки для велосипеда ходят. Так можно просто в углу поставить. Так, в общем, интерьером можно заниматься долго. Зал картографии. Так, фиг подождет. Давайте пойдем к профессору Чесноук. Совиная почта. Что за почта? А, фиг. Надо зеленое на черное или красное или синее поменять. Так дело-то в том, что у меня особо-то и выбора пока нету. Ну, хотя цвета они всегда одинаковые, уже доступны, а вот самих этих не так уж и много построек. Так, что я хочу? Зал картографии нет. Крыло колокольной башни. В принципе, можно и сюда, а потом пойти к профессору Чесноук. Before he decided to cancel Quidditch. That decision was the icing on the cauldron cake, if you ask me. Owls must be incredibly intelligent to deliver... Так, подожди. Раздобудьте ядовитую тентакулу и испытайте ее в деле. Но эта штука у меня есть. Раздобудьте мандрагору и испытайте ее против нескольких врагов
одновременно. Ага, то есть мне еще надо раздобыть что-то. Что это такое? Мандрагора. Ага. Значит, надо тогда в город отправиться. В принципе, почему бы и нет. Отправимся в Хоксмит, там заодно и метлу посмотрим. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. My advice when dealing with untoward matters is... Revelio. Wonderful. Так, вот и магазин с метлами. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Это проблемы с торговыми путями вынудили вас закрыться. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Что вы можете рассказать о метлах? Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Nice doing business with you. Метла, тлеющий порыв. Идеальная метла для тех, у кого вспыльчивый характер. That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. С сумками. Метла с сумками. Метла пряди ветра. Стильная метла с ярким элементом в буквальном смысле. А, ну тут фонарь. Тисовый ткач. Удобная и быстрая метла с уникальным полетным дизайном. That item is of the highest quality. Да лучше вот эту тисовую, наверное, купить. Она самая такая. That item is of the highest quality. Хотя можно и Хогвартс купить. Не, ну вот это с сумками, конечно. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you.
Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Так, еще одни всякие соревнования. Что это такое? Это этот. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Следовать за бабочками. Какими бабочками? Мне, наверное, в 3 метлы надо зайти. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Да, следовать за бабочками. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. I can always rely on my Patronus to keep me safe. Так, надо пойти затариться мандрагорой. Hello, be with you in a bit. Ой, это не то. No one can say I don't keep a stacked shelf. Это туда, надо выше. Revelio.
черт, опять не туда. А где эта женщина была? А, о, она еще. Все, я понял. Регис одобряет, да. Регис одобряет. И особенно Золтан. Oh, careful of the mandrakes. I haven't fed them yet. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Так, затарились. Doors always open. You be sure to stop by soon. Подожди, а я же вроде все продал, да? У меня ничего не должно быть. Да. Золтан с ними не бухал настойку из корня мандрагоры. В книгах. Они в книгах напивались. Когда Геральт впервые встретил Региса, там был Золтан, Лютик, и они все наклюкались в пятой вытяжке из мандрагоры. Так, а теперь можно пойти к вот этому зельевару и сделать его костик. Мы все равно здесь недалеко ходим, поэтому чего бы нет. Какая-то там доставка. У нас же теперь, кстати, метла есть, да? Да и... Типа бесполетная зона или что? Hello there. In the market for potions, are we? Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Так, доставить. Кинбридж, карта мира. Так, это у нас что? Это у нас Хоксмит. А вот это у нас Кинбридж. И прям так нормально. Слушай, Араншир. Слушай, да мы тут много пооткрываем точек новых. Куда можно будет потом дернуть. 1900 метров. Так, ну где моя метла? Так, котейка, дай поглажу на удачу. Все, теперь не пропадем.
Нажмите Tab, а затем 3, чтобы назначить метлу на круговое меню инструментов. Ага, значит в городе типа нельзя было летать, а здесь можно. Шикарно. Хотя с другой стороны, может там... Что прикольное можно увидеть. Там испытание Мерлина он какой-то. Может пешком пойдем? Я думал, там открыто. I know what that means. Merlin trial. О, еще подраться, наверное, по дороге можно будет с кем-то. Надо пешком идти. Так и шо? Revelio. That's that. Settled. Что-то метла не МВшная, надо качать. Надо там какие-то испытания, видимо, соревнования пройти. И тогда какие-то улучшения, наверное, будут. Так, короче, на метле лететь, наверное, не будем. Будем пешком бежать. Так будет прикольней, как мне кажется. Leviosa. Accio. Compulso. Заодно всякого пособираем, наверное. Revelio. Hogwarts Station. Станция Хоксмита. Тут что, типа на поезде можно? No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity, ever so. Какой-то торговец есть, надо посмотреть, что у него есть. Pleased to see Arn has his belongings back. Ranrock and his loyalists will think twice before... Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend?
A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? See if there's something you need. Ну, кстати, отвар действительно можно Thank you for купить. your patronage. Мои запасы поизносились. Thank you for your patronage. Почему нельзя сразу все купить? That's been a pleasure. Revelio. Confringo. Так. Один котел я нашел. Revelio. Видать, надо поджечь 3 котла. Ага, все, я увидел. Confringo. Зря бабки тратишь, думаю, а потом понадобится, а нету. Такое зелье-то надо. Так, ну допустим, и сколько там этот билет стоит? Если тут вообще можно его купить и поездить на поезде. В чем я сильно сомневаюсь. Revelio. Ну да, нельзя. Пешком идут. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Revelio. Че, я думал, он помер. Revelio. Жаба. Мочим. Expelliarmus. Levioso. Accio. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Accio. Так, жабы повержены. Но там еще есть. Revelio. Да, такими темпами я долго доставлять буду.
Большая пурпурная жаба. Типа они не злобные или что? А, их, наверное, приручать можно. Но я пока не умею. А чё я не могу на это? Орудовать палочкой на метле. Кстати, а что это такое оранжир? Тут какой-то городишко. Надо хотя бы главные телепорты пооткрывать, чтобы потом было проще сюда добираться. Armchair. Revelio. Reparo. Lumos. Revelio. А, что это обычный сундук? Я думал, это с глазом. Revelio. Lumos. Revelio. What am I to do? Части тела паука. Is there something I can help you with, Mr. Adley? Edgar Adley? No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. Мне кажется, сам виноват. Sounds like Milo knew exactly what he was in for and risked your life as well. No. Milo wouldn't have thought that way. He wasn't a bad wizard, merely a bit overconfident at times. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. Why would someone risk their life for spider venom? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable. In large part because it is, as poor Milo has proven, impossible to get from a live acromantula. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. Поздно. Мне уже интересно. Но потом. Так, летим. Where could that acromantula cave be? Ой, тут опять этот. Oh, here's a pleasant surprise. Испытание Мерлина.
Ну так и чё? А, опять эти шары катать. Accio. Такс, один есть. 2 осталось. Revelio. О, еще какие-то яйца. Господи, ты что, забор перепрыгнуть не можешь? Accio. Revelio. Так, а где третья? У нас получается первая. Там еще одна загадка. Тут вторая. А, вот она. Revelio. Ну и где тут эти штуки валяются? Revelio. А, вот. Accio. Merlin himself would be proud. Ну хотя бы лутаться можно на лету. О, олени всякие. Овчи. Извините. Кстати, мне же надо этих всяких тентакулей попробовать в бою, посмотреть типа. Так. Это крыса. Protego. Stupid one. Stupid one. 8 legs is simply too many. Короче, тентакули эти фигня какая-то. Кстати говоря, надо сразу посмотреть. Так, эти да.
Раздобудьте мандрагору, испытайте против нескольких врагов. Так, надо будет потом еще всякие. Найти пещеру беглеца, 30 уровень. Требуется доставка. Так, надо потом мандрагору завязать. На других полках. Легендарный предмет надо... А что еще? Такое себе. Блин. Что-то пока с открыванием этих замков у меня не очень. Так, эти кристаллы надо собирать, они мне понадобятся для крафта комнаты, для ремонта. Чего? О, есть. Так, мандрагора. Твой выход. А где второй? Assignment's all finished. Тема. Сработало. Ау. Но капуста пока, по-моему, самая топовая из безумных растений. Confringo. Двоих сразу. Ну, почти двоих. Ну, коцнуло. Коцнуло. Вот, отличненько. Сразу этот. Еще один квестик закрыли по пути. Следопыт браконьеров. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Так, отстань, Мерлин. О, баран. На тебе. А он такой, ты чё вообще? Где я хоть есть? Да, я попал. Так, ну я вроде как даже в
правильном направлении двигаюсь. Центральная часть долины Хогвартса. Revelio. Beetle the Bard is a bit too hairy-hearted for my taste. Confringo. Levioso. Revelio. Мех дворняги. Levioso. А этих, получается, нельзя убивать оленей. Confringo. Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso. Я его прям в земле этот застанил, так сказать, когда он там закапываться начал. Так, а здесь у меня только вот сюда какой-то брокерол. Но я туда не пойду, слишком далеко. Пойдем по дороге сразу в город, куда нам надо доставить. А то мы так долго шаримся тут. Не, ну конечно интересно все тут обследовать, но блин. Квестики-то тоже вроде как надо делать. Это надо, наверное, как-нибудь отдельно какой-то стрим сделать, где просто шариться по округе, открывать что-то. Те же соревнования всякие делать на тех же метлах. Reparo. В смысле? Confringo. Levioso. Expelliarmus. Accio. Levioso. Accio. Confringo. Expelliarmus. Господи, тут ты ничего никуда залезть, перепрыгнуть не можешь, что тебя не остановить. Уже, блин. Шипоид. Confringo. Expelliarmus. Давай, иди сюда. Levioso. Accio. Confringo. Интересно, мне дадут какой-нибудь титул убийца лягушек или типа того? Или жаб? Revelio.
Где он звенит? А, вот. Накренившийся дом. Revelio. Always late, that Pippin. The tales of Beetle the Bard still ring through today. О, местная таверна. Корень имбиря. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your valuables, that's all I'll say. Revelio. Лодка с водой. Unicorn blood will keep you alive, certainly, but at what cost? I don't see Да why. боже ж ты мой, да пройди ты, а. Revelio. Seems a pleasant enough little place. That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Ну, видимо, чтобы просто было хреновый ты доставщик. Чё? Нормально, ничего же, все же довез, не разбил. Чё это такое? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Ну и что, подумаешь, осмотрелся немножко в What are we округе. looking for today? This will do just fine. Thank you.
Thank you for stopping in. Серый комплект одежды для искателя приключений. Ну а чё, прикольно. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? What are we looking for today? Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. Почти мумия. You'll not cast successfully if you don't first see it happen in your own mind. Revelio. Так а что мне с этим заданием Мерлина делать? Levioso. Accio. I would find a job in that alchemy center in Egypt. Always been good. Levioso. Или может наоборот куда-то сюда его тянуть? Revelio. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Я не знал. Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Ну, дело твое. Шапка зельевара. Так, у меня, получается, да, посетить занятие по травологии. А грозовой напиток я не выпил, но у меня его и нету, в общем-то.
wonderful to see you again. Тут заодно и бадьян мой вырос. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Так, ну окей, выучил. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next... Wingardium Leviosa. You're a natural. А, F, V это приблизить, отдалить. Accio. Wingardium Leviosa. Все, я понял. Как это работает? Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. Почти смешно. Fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow.
Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your Wigan trees. Так, это мы сделали. Так, профессорша, мне нужен грозовой напиток, у меня его нет, бабочки. Ну, кстати, можно летные испытания поделать. Полетать на метле. Так, мне, видимо, надо на само поле зайти. I enjoy my weekly visit. Oh, if Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the block. Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Спасибо, Хоббит. Добро пожаловать на трансляцию, рад тебя видеть. Как твои дела? I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Ты вообще, слушай, ну махач века будет. Я уже спать собираюсь, увидел стрим, забежал. А, ну, спасибо. Что забежал. И Залайчинский тоже. Ты, смотри, тоже там давно не стримил. Работы много. Или просто пока желания нет. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, I'll humour you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Дела нормально, ничего особенного. Но это хорошо. Так, ну что, давайте попробуем ее сделать. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Чем летать научиться, и вообще хорошо было бы. This is rather fun. Давай. О, ну все, я продул. Подожди, фу, я не то нажимал.
Господи. Made it. Спасибо, что забежал, Хоббит. Рад был тебя увидеть, услышать, сыну. Привет. Excellent. Did it. This is rather fun. Excellent. That wasn't too bad. Новое лучшее время. Я еще как-то и успел. Но там так получилось, что в скам на серваке был судный день, когда ПВП на максимум на один день. Надо было базу укреплять, а у меня на стрим заходят игроки сервера. Не хотел палить укрепление мины. Потом эта неделя началась там. Не до стримов, то вернусь поздновато, то дома обстановка не располагает. Ну, понятно, рутинные такие. У меня тоже что-то в воскресенье как-то не собрался стримить, и всю неделю вот до четверга тоже как-то отдыхал, так сказать. Сыну сегодня 6 лет исполнилось. О, слушай, так я поздравляю сына с днем рождения. Желаю ему счастья, здоровья, чтоб рос большим и сильным. Да, я что-то в кнопках запутался. Поэтому я там что-то не туда полетел. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Так, не надо. Ты промазал почти, в смысле промазал, я все кольца прошел. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Так, это понятно. Давай, Хоббит, спокойной ночи. Рад был, что забежал. Рад был тебя видеть. Так, включай комнату. Да как там одна кнопка? Слышно, на метле одна кнопка. Тут, блин, вверх, вниз, ускориться, быстрее полететь. Тут так-то дофига кнопок. Так, а че я сюда приперся? 。
would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Хотя я вроде в книжке целился, а не в потолок. Ну ладно. Что-то белый цвет вообще не белый. Короче, все поубираю. Так, а что у нас тут? Тут у нас, собственно, тоже дополнительная эта комната. Так, ну тут, собственно, пускай все будет. А здесь я тоже всякое могу создавать, да? Ширма. Зачем мне ширма? Подожди, а второй этот? Можно купить в магазине фолианты. Надо, короче, накупить рецептов будет. Так, а что я могу? Я могу бадьян посадить. Пускай бадьян сидит. Хикару. Здорово, это я рецепты. Рецепты? А, да, у тебя ник был. Рецепты какие-то. Теперь ты Хикару. Здравствуй, здравствуй. Обновленный рецепт. Добро пожаловать на канал, рад тебя видеть. Как твои дела? Так, здесь мы вроде все сделали, больше у меня особо-то ничего не наставил. Ну хотя, в принципе, что? Так, что мне... Нет, не то, наоборот. Подожди, это горшки какие-то.
Компасты для средних горшков, для больших горшков. Можно же просто еще несколько поставить, да? Просто еще один влупить. Да и все. И еще один бадьян посадить. Так, а что мы тут можем сделать? Мы можем сделать зелье Эдурус. Я ник поменял. Я понял. Нормально. Ну, это хорошо. Это отлично, что все нормально. Так, подожди. Что тебе надо? Грозовой напиток. Я тебе взять должен. Так, чеснок. Вырастите и соберите урожай водорослей. Раздобудьте все 3 боевых растения и одновременно пытайте их. Нерационально используешь жизненное пространство. Какая разница? Это так чисто на приколе поставить. Котелок прикольный. Ну вот, у меня получается 19 сока мурлокомля какого-то и 14 бадьянов. То есть по факту я могу сделать этих 14 этих сразу. Но я, блин, не могу. То есть я должен по одному, блин, делать. Чё за фигня? Ну это вообще не прикольно. Почему нельзя сразу там 14 забодяж указать и пускай бодяжится? В чем прикол вот этого единичного этого издевательства? Так, 16 хилок, нормально. Запаслись. Немножко запаслись. Так, летать. Летать я не хочу. Это к этому надо вернуться. Ну давай вернемся. К этому экспериментатору. Я хилки крафчу, а хилки все равно понадобятся. Так, где я? Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to... Я думал, он сразу что-нибудь там скрафтит. Кстати, я забыл, что я, собственно, в эту выручай комнату-то и собирался телепортироваться. Мне надо определить предмет. У меня есть золотой предмет.
Так, нападение 60 снижает урон, полученный от темных волшебников. Слушай, ну это полезно. Обновление для метлы. Никаких. Так, таланты. Выручай комната. После каждой брошенной китайской жующей капусты появляется еще одна, которую можно бросить, не потратив ресурсы. Чего, прикольно. Да, 22 уровень. Скрытность. Ну это прям про меня. А ключевые что тут? Так. Усиливает эффект вашего исцеления при использовании рябинового отвара. Вот это, наверное, 100% надо, потому что будем лучше хилиться. И вот это тоже усиление хилки. При использовании броска древней магии хватает оружия врага. Наверное, полезно. Увеличивает радиус действия Ревелио. Вот это, наверное, тоже может пригодиться. Инцендио создает круг вокруг вас, кольцо пламени. Темное искусство. Так. Я думаю, на этом мы на сегодня и закончим нашу трансляцию. Всем огромное спасибо за то, что присутствовали. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось, а также подписаться на канал, чтобы не пропускать будущие трансляции по этой игре, а также многим другим. На этом все. Я вам желаю хорошего завершения сегодняшнего вечера. С вами был Darseed. Всем пока-пока.